The previous discussion, in the EFTs we have now become able to discuss and analyze the low energy limit of some fundamental theory. So we work in an energy regime below the mass scale of some heavy particles. Like in the standard model we have heavy W, Z bosons and the Higgs, and we would look at the physics described by these particles at much lower energies. And the EFT provides us a technical tool for that purpose. The renormalization group, in the way we will discuss it, does exactly the opposite. Namely, if you want to learn what is going on at heavy energies, at high energies, higher than the mass scales of the particles in your theory, then the renormalization group is the appropriate tool for that. And therefore, effective field theory and renormalization group complement each other, and you really need the combination of the two to analyze the full energy dependence in some the technical tool for that purpose. The renormalization group, in the way we will discuss it, does exactly the opposite. Namely, if you want to learn what is going on at heavy energies, at high energies, higher than the mass scales of the particles in your theory, then the renormalization group is the appropriate tool for that. And therefore, effective field theory and renormalization group complement each other, and you really need the combination of the two to analyze the full energy dependence in some fundamental theory. So from this point of view, it should be obvious that it is motivated to discuss the renormalization group, but also the combination can be motivated very well. So you see, in the fundamental theory, you have heavy particles and light particles, and so if you are in between the heavy and the light scales, you have always, let's say, two big ratios in your physical problem. You have the ratio of your energy scale to the heavy masses and the ratio to the light masses. And both, you cannot arrange that both ratios become small at the same time. So, but if you integrate out the heavy particles, then you are left with only one ratio, and that is the improvement coming from the EFT. But then in the EFT, suddenly your energy scale that you can consider is maybe higher than all the other fundamental mass scales in the EFT. And therefore, once you want to have calculational control in the EFT, you work suddenly at high energies instead of low energies, and therefore after integrating out the heavy particles, you would be able to use the renormalization group to further improve the precision in the EFT. So the logic of the combination of the two tools would be, you want to have very precise control over some observable in a fundamental theory which has particles at all energy scales. You integrate out the heavy particles, then you use the renormalization group, and in the combination you have full control about everything. Okay. طبعا هذا الأمر قد يكون غريبا بعض الشيء. نحن نتكلم عن اللو انرجيز، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الهاي انرجيز، وعندما نعمل الانتجريشن من اللو إلى الهاي فإننا نستخدم الرينورماليزيشن جروب. كيف هذا؟ هناك فيزياء يعني اثنين مساق أو نوعين من الفيزياء أو مدخلين، إما اللو انرجيز، إما نتعامل مع الهيفي بارتكلز أو اللايت بارتكلز اللي هو السوفت انتجرال والهاي انتجرال، وقلنا ذلك يعطينا يو في دايفيرجن، وهذا يعطينا يو ار اي ار دايفيرجن، والجمع بينهما يعطينا يمسح يعني يوم هذه الدايفيرجنس. طيب نحن الآن نتكلم عن الهيفي، والهيفي لا نتكلم عن الطاقة العالية، إنما نتكلم عن الطاقة المنخفضة للهيفي. يعني الهيفي عرفنا هيفي ليه؟ لماذا؟ لأننا أخذنا طاقات منخفضة. طيب نحن الآن في مساق الطاقة المنخفضة ونريد أن نزيد هذه الطاقة. طبعا في مجال ال EFT يكون من الصعوبة، لكن تعال إلى مجال الفيزياء الكلاسيكية.
الآن نحن لدينا طاقة أرضية، نريد أن نرفع هذه الطاقة الأرضية إلى طاقة البشرية. هل طاقة البشر أعلى من طاقة الأرض؟ لا، طاقة البشر الكلية ليست أعلى من طاقة الأرض. الطاقة الداخلية للإنسان هي أقل من الطاقة الداخلية للأرض. مع هذا الإنسان يتحرك على سطح الأرض بكل أريحية، وكأنه يقاوم جزء معين من طاقة الأرض يسمى الجرافيتي. فالجرافيتي الإنسان يستطيع مقاومته ويتحرك في حدود معينة، يستطيع أن يركض، يستطيع أن يجلس، يستطيع أن يقفز إلى حد ما، يستطيع أن يعني يخترع آليات مثل الطائرات تذهب بعيدا جدا في وتقاوم الجاذبية وما إلى ذلك. فنحن الآن ندرس هذا الأمر، فننتقل من طاقة الأرضية طاقة عالية إلى طاقة إنسان، لكن هذه طاقة الإنسان لديها حدود، هي أعلى من الطاقة الأرضية إذا أخذنا الطاقة الأرضية من ناحية الجرافيتي. فالجرافيتي أو الجاذبية الطاقة الأرضية هي بسيطة جدا، لا نأخذ الطاقة الأرضية كلها، إنما الجرافيتي فقط هي بسيطة بالنسبة للإنسان، ويستطيع أن يمارس جميع نشاطه الحيوي في هذا الأمر. طيب كيف نفعل ذلك؟ الأبعاد، نأتي مرة أخرى إلى الأبعاد. الفضاء، نأتي مرة أخرى إلى الفضاء. أبعاد الأرض كم هي؟ يعني هو قطره 12,000 كيلومتر، والإنسان قطره أو طوله 2 متر. إذا الأبعاد يلعب دورا كثيرا. الأبعاد يجعل طاقة الأرض، نستطيع اللعب في طاقة الأرض حتى نجعلها أقل من طاقة الإنسان. الأبعاد، وبالتالي الرينورماليزيشن جروب يجب أن نجدها أن تتعامل مع الأبعاد أيضا. طيب ماذا ثاني؟ ماذا غير الأبعاد؟ التحكم في طاقة الأرض. لن نأخذ طاقة الأرض كلها، أن نأخذ شيء معين في طاقة الأرض، هي الجرافيتي. فبالتالي ممكن أن نقارن حياة الإنسان أو طاقة الإنسان بشيء معين من طاقة الأرض، وليس طاقة الأرض كلها، شيء معين يسمى الجرافيتي. فهذان الأمران الاثنان الذي يجعلنا في الفيزياء الكلاسيكية نستطيع الانتقال مباشرة من مقاييس الأرض إلى مقاييس الإنسان. ويمكن أن ننسب مقاييس الإنسان إلى مقاييس الأرض بالمناسبة. يعني طاقة الإنسان، نقول الإنسان على طاقة من ماذا؟ من الجاذبية، هذا الشيء طبيعي جدا. ونقول الإنسان أقل حجما من ماذا؟ من حجم الأرض. الانتقال هذا عن طريق الأبعاد وعن طريق الطاقات، تقسيم الطاقات، وعن طريق تقسيم الأبعاد، هذا يحدث بالشكل طبيعي جدا في الفيزياء الكلاسيكية، لكن لا يحدث إلا عن طريق الرينورماليزيشن في الفيزياء الكمية. لماذا؟ لأنه يعتمد على الملاحظ. الملاحظ الغريب في الأمر أن الملاحظ أكبر من البروتون وأكبر من الجسيمات التي تكون في البروتون. إذا أخذنا البروتون وأخذنا الميزون كما في المحاضرة السابقة، فنجد أن الميزون أقل من طاقته أقل من نصف البروتون. فالملاحظ الخارجي هو الإنسان، هو أعلى طاقة وأعلى أبعادا، أبعاده أعلى من البروتون ومن الميزون. لهذا حتى يستطيع القياس يجب أن يستخدم نظرية الرينورماليزيشن جروب. ولكن في الفيزياء الكلاسيكية نجد الإنسان داخل هذا الفضاء، داخل الفضاء الذي يقيسه، فبالتالي يمكن أن يثبت فضاء الأرض ويقيس طاقته وحركته هو بالنسبة للأرض ويجعل الأرض ثابتة. لكن هناك لا تستطيع أن تجعل البروتون ثابتا إلا في استخدام مجموعة من القواعد. هو نفس القواعد التي يستخدمها الإنسان في الأرض، لكن الإنسان ربنا يعني أعطاه طبيعيا أنه يقيس هذه المتغيرات دون اللجوء إلى الأرض. يعني أنا أقول أنني ذاهب في هذا الاتجاه بسرعة كذا. طيب بسرعة كذا إلى ماذا؟ طيب أنا سأذهب بسرعة 1 كيلومتر في الساعة. طيب 1 كيلومتر في الساعة إلى ماذا؟ إلى شيء ساكن في الأرض. إذا أنا أقيس
سرعتي بالأرض. طبعا الأرض تدور، والأرض تدور بسرعة عالية جدا بالمناسبة، 1550 كيلومتر في الساعة، وتذهب حول الشمس ب 30 كيلومتر في الثانية. هل أستطيع أنا عندما أذهب ب1 كيلومتر في الساعة هل أستطيع أن أجاري الأرض؟ لا أجاريها، الأرض ستسبقني. لكن بما أنني موجود على سطح الأرض أستطيع أن أوصف الفيزياء هذه نسبة إلى سطح الأرض، نسبة إلى الأرض، بالرغم أن الأرض تسير بسرعة عالية، لكن سرعة الأرض لا تؤثر فيها. لماذا لا تؤثر فيها؟ لأن الأرض ضخمة وأنا صغير. إذا الأبعاد تلعب دور كبير جدا في Renormalization Group، وبالتالي نستطيع أن نقسم هذه الطاقات الإنسانية أو الطاقات الصغيرة هذه الإنسان بنسبة إلى الطاقات الأرضية. والطاقات الأرضية لا نأخذها كلها، ونأخذ جزء معين من الطاقة الأرضية ونأخذ الأبعاد في الاعتبار. طيب لماذا أربط هذا الأمر بالفيزياء الكلاسيكية؟ لأنه الفضاء ثنائي الأبعاد يعتمد الفيزياء الكلاسيكية داخليا، وهذا ما تتفوق فيه نظرية أليس عن بقية النظريات، إنه الفيزياء الكلاسيكية تلعب دور كبير في الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. أينما وجدت الكتلة وهذه الكتلة لا تنافس الفضاء ثنائي الأبعاد، لا تحاربه، فإن الفيزياء الكلاسيكية ستكون مسيطرة على الجسيمات الصغيرة جدا فوق هذه الكتلة، بشرط أن لا تحارب الفضاء ثنائي الأبعاد. إذا بدأت تحارب فضاء ثنائي الأبعاد فإن الفيزياء الكلاسيكية ستكون يعني مشوهة بصورة كبيرة جدا إلى أن ينتصر الفضاء ثنائي الأبعاد على هذه الكتلة. طبعا خارجيا الوضع يختلف، لكن خارجيا ماذا يعني بالنسبة للملاحظ الخارجي؟ كيف يكون هذا الأمر ممكنا؟ طبعا الملاحظ الخارجي لديه كتلة أيضا هذا يعني أنه أيضا يؤثر في الفضاء ثنائي الأبعاد. فخارجيا في الملاحظ الخارجي يجب أن تكون كتلته هو لا تسبب تهديدا للفضاء ثنائي الأبعاد، فبالتالي يستطيع أن يقيس الكتل الصغيرة مثل كتلة البروتون وما إلى ذلك إذا سبب تهديدا في الفضاء ثنائي الأبعاد، ويمكن أن يقيس إذا طور أجهزته الجسيمات التي توجد على سطح البروتون والتي لا تسبب تهديدا للفضاء ثنائي الأبعاد. ربما تجدون هذا الأمر فيه نوع من المشقة للفهم، لكن إذا أخذتم في الاعتبار الفيديوهات السابقة سيكون هذا الموضوع في غاية البساطة والسهولة. طيب تعالوا نذهب إلى المحاضرة الآن حتى نعرف مزيدا ونطابق على الفرضيات التي ذهبت إليها الآن، نطابقها بما توصل إليه في المحاضرة. So that is the idea, and that is why the renormalization group is not only complementary but adds to the power of EFTs. Now hopefully we can write. So this is section 5, the renormalization group. The physics motivation I have just given to you, but a technical question that you can ask is what is the role of the regularization scale mu in dimensional regularization actually? It appears, but it is clearly unphysical, at least we think it is, but how can we actually prove that it is unphysical? We will be able to prove it using the renormalization group. Then of course everybody has heard about the term running coupling constants. What are running couplings? They are the couplings which run according to the renormalization group. So we will learn about this term, what it means and where it comes from, and how it is related to the renormalization group. And more physically speaking, what is the physical energy dependence of any theory that we are actually interested in. So, and as I said, the renormalization group is particularly powerful if you work at energies which are much bigger than the fundamental mass in your theory, and in this sense it is complementary.
And in most of the important applications of EFTs, you actually use both. You use EFT, and in the EFT, you use renormalization group techniques. So in the following, we will discuss the renormalization group in general, and at first we will not combine it with EFTs, but I will just give you a crash course on renormalization group for, let's say, renormalizable quantum field theories like QED or phi to the 4 theory. And later on, we will then add to it these non-renormalizable operators with Wilson coefficients and with mass suppressions. But the main points will first of all be discussed in the context of mainly the phi to the 4 theory, just as a concrete case. And in this examples, we will also always work in dimensional regularization, and we will mostly use the minimal subtraction renormalization scheme, the MS bar scheme, where the counter terms correspond to strict 1/epsilon poles, and where the counter terms do not have additional finite contributions. There are other definitions of the renormalization group, which we will not discuss, at least not at the moment. Okay, so let us begin with the derivation of the renormalization group equation. And as the very first item in this derivation, we will immediately introduce running couplings. Okay, so let us begin with a technical definition of a quantum field theory. Technically, at least in perturbation theory, the quantum field theory is defined in terms of the Feynman diagrams, and the Feynman diagrams are defined in dimensional regularization, so in d equal 4 minus 2 epsilon. So where do the Feynman diagrams come from? They come from the Lagrangian, because the Lagrangian determines the Feynman rules. And from the Lagrangian, we obtain the Feynman diagrams by either going through the path integral derivation of Feynman rules or using canonical operator quantization, which ultimately leads to the so-called Gell-Mann-Low formula. But whatever we do, this Gell-Mann-Low formula there is an equivalent form in the path integral and using operators, and this then really gives us the technical definition of the Feynman diagrams. So let's write this down: path integral or Gell-Mann-Low formula. This provides us with the Feynman rules, but the Gell-Mann-Low formula must be applied to an action, or a Lagrangian, but more precisely to an action in the quantum field theory. And since we already take into account regularization and renormalization altogether, the two full Feynman diagrams come from the bare action, which is the one which includes the counter terms. So ultimately, the full quantum field theory is really defined by the bare action, which I call S bare. And this action in d dimensions is given by mu to the power d minus 4 times d-dimensional integral over x of a bare Lagrangian. And the bare Lagrangian can then be split into a renormalized Lagrangian or classical Lagrangian plus counterterm Lagrangian, as we discussed before, but we do not write that down right now. This is the main point which defines all the Feynman diagrams in the theory. And now let us go to phi to the 4 theory, just to be able to write it down concretely. The choice of the theory doesn't really matter, but I want to write down concrete formulas
and you can generalize yourself. So for example, the analysis that we will do now should be repeated in the first exercise for QED. So you can do exactly literally all the steps we do now for QED as well. So the bare action in phi to the 4 theory is 1/2 times the derivative of the bare field squared minus bare mass square divided by 2 times the bare field square minus bare coupling G bare divided by 4 factorial times the bare field to the 4th power. This is the bare Lagrangian for phi to the 4 theory, and then the bare quantities are defined as follows. So the bare field is given by a square root of capital Z times the renormalized field. The bare mass square is given by the renormalized mass square plus delta m square, and the bare coupling is given by the renormalized coupling plus delta G, and then these are called renormalized quantities. These are the so-called renormalization constants, which, for example, absorb divergences. And in the MS bar scheme, those renormalization constants are purely given by 1/epsilon poles. And in other schemes, they might also contain finite parts. And we already discussed that the physics of the theory depends only on the values of the bare quantities and not on how you split them into renormalized plus renormalization constant. Because ultimately all the diagrams just depend on the bare Lagrangian. Okay? So now the next important point is, and maybe I will do that here, we can now massage the bare Lagrangian a little bit and do something which appears in dimensional regularization. Let's first make sure that you all agree that I can purely given by 1/epsilon poles. And in other schemes, they might also contain finite parts. And we already discussed that the physics of the theory depends only on the values of the bare quantities and not on how you split them into renormalized plus renormalization constant. Because ultimately all the diagrams just depend on the bare Lagrangian. Okay? So now the next important point is, and maybe I will do that here, we can now massage the bare Lagrangian a little bit and do something with the regularization scale mu, which appears in dimensional regularization. Let's first make sure that you all agree that I can write down mu to the d minus 4 here at this place. Probably we didn't do it before, but the way the mu has appeared so far was always that each loop integral in d dimensions is multiplied with mu to the 4 minus d, the opposite factor. And now I write it into the action. And the point is, if I write it into the action like this, then it is an automatic consequence of just deriving the Feynman rules in the normal way, that each momentum space loop integral is accompanied by the factor mu to the 4 minus d. So therefore, if I say that regularization, let's first make sure that you all agree that I can write down mu to the d minus 4 here at this place. Probably we didn't do it before, but the way the mu has appeared so far was always that each loop integral in d dimensions is multiplied with mu to the 4 minus d, the opposite factor. And now I write it into the action. And the point is, if I write it into the action like this, then it is an automatic consequence of just deriving the Feynman rules in the normal way, that each momentum space loop integral is accompanied by the factor mu to the 4 minus d. So therefore, if I say that the standard derivation of Gell-Mann law formula and Feynman rules and so on follows from this action,
then this action will, among other things, automatically also produce the mu to the 4 minus d in front of every loop integral. That is the point. And so that is why this statement is literally correct, including d-dimensional loop integrations and including the mu to the 4 minus d in front of the loop integrations. But now this mu appears in this place, and we see here that the Lagrangian depends only on the bare quantities, and I told you that physics depends only on the bare quantities. And if you remember correctly, when I said it at the time, I also said if we leave the regularization scheme unchanged while we do something to the renormalization scheme. So the regularization scheme is expressed in terms of the mu. So you would now see the full theory and the full diagrams depend on the bare Lagrangian, but obviously also the value of mu somehow matters. And now the question is mu some physical quantity which influences physical results or physical calculations, or does it drop out of physical results? And of course you hope that mu drops out. But how can we make that explicit? The point is we can make explicit that mu is unphysical by absorbing mu into the bare action. So we will now do that. Absorb mu by defining something which I call an even more bare action than this bare action in the following way. So we can write the following: S bare is just a d-dimensional integral over x of some quantity. And now let us write down here an even more bare Lagrangian where the mu doesn't appear anymore. So we absorb the mu. How can we absorb the mu? The first term from here is mu to the 4 minus d times the derivative of phi bare squared. So we can absorb the mu by redefining our bare field into a slightly modified bare field. Let's call it phi capital B because it's even more bare than before. And this capital B is defined as the previous bare field times some mu dependence, and what I want to achieve is that we get here 1/2 d mu of just the very bare field squared. Okay, so we want that mu to the d minus 4 times this is equal to that. What is the necessary relation between the previous bare field and the new even more bare field in order to achieve it? 2 minus d half, yes. Mu, is it not the opposite? Mu to the d minus 4 over 2. If we write it like this, then this is an equality, okay? And so we have absorbed the mu into a redefined field operator. Then our second term here was mass square, so let's define an even more bare mass term, and such that the second term looks like this. So previously we had mu to the d minus 4 times phi bare square times the bare mass square. Now we want that the term becomes this one. In order to achieve it, what must be the definition of this even more bare mass? It's the same. Right? And because the phi square absorbs the same mu coefficient as here, and so therefore the mass is unchanged. Nevertheless, I introduce a new symbol just to make it more transparent what happens. Okay, and now the final term. Let's say we want that the final term looks like this: G very bare times the very bare field to the 4th power.
previously we had mu to the d minus 4 times g bar and phi bar to the fourth. Now, is the g bar also unchanged, or is there some change between the previous coupling and the modified even more bare coupling constant? Yes. Mu to the 4 minus d. Because then here we have two additional powers of the phi bar, and these two additional powers bring in mu to the d minus 4, and that is compensated in this way. And so that is your task to do exactly the same for QED, okay, where we have the photon field and the electron field, and a mass term for the electron and gauge coupling between the two. Go through the same procedure, and then you will find an even more bare electron and photon field, mass term, and gauge coupling. And you will get similar factors, but not the same ones. They differ slightly. So, but now we have absorbed the mu in terms of these new quantities. And so now we discover that our full theory is described by this bare action, which is, however, the same as that bare action. And this bare action depends on one field operator, one mass term, and one coupling constant. And so we can clearly conclude that physical results can only depend on these three quantities. Actually, the field operator is not physical as well, so the physical results can only depend on these two quantities and on nothing else. That is the conclusion. And so we see that the theory has two physical parameters, namely a mass and a coupling parameter, and there is not a third physical quantity mu, which would independently influence physical results because it can be absorbed. So that is the outcome of this analysis. It's a very important analysis. طيب تعالوا هنا نناقش شيئا ما. أفرض أن دي عبارة عن اثنين، دي كابيتال دي عبارة عن اثنين، والتي تمثل الفضاء ثنائي الأبعاد أو منطقة سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد. جميل، يعني استطعنا أن نعبر دي بقدر الإمكان أنه يساوي يعبر عن الفضاء أو الميو. تعالوا نقول الميو أوف 4 ناقص دي، تعالوا نعبر كلها بطريقة ما أنه يعبر عن الفضاء ثنائي الأبعاد. لا نريد أن نقول أنه أن الفضاء فعلا هو ثنائي الأبعاد، لا، أنا ما أريد أنه أربط الكميات الفيزيائية، فقط أربط الكميات الفيزيائية بالفضاء ثنائي أو منطقة سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد. طيب أولا نجد أن هنا ميو دي ناقص 4 دي إذا كان ب 2 سيكون ميو دي ناقص 4 2 ناقص 4 على 2 يعطينا ميو اس 1، وبالتالي هي ميو. جميل، نحن الآن نتحدث عن فضاء سيطرة ثنائي الأبعاد. فالفضاء في سيطرة ثنائي الأبعاد نجد أن الكتلة لابد لها أن تنقص، وبالتالي نجد أن ميو لابد لها أن تنقص، يعني ميو ليست كبيرة، يجب أن تكون صغيرة. وجي الذي يمثل الكوبلينجز يساوي ميو 4 ناقص دي ب2، يعني 4 ناقص 2 ب2، وميو صغيرة، إذن ميو تربيع يعطينا حد أصغر، يعني حتى أنه أصغر من الحد السابق. وبالتالي نجد أن الدي كوبلينج في الفضاء سيطرة ثنائي الأبعاد، الجي كوبلينج أصغر من الجي بير. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ الجي كوبلينج بما أنه أصغر، هذا يعني أنه تعالى نتحدث عن الأرض والإنسان. ذكرنا الأرض والإنسان أن الإنسان في منطقة سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد، لأنه هو أبعاده أصغر من أبعاد الأرض. طيب ماذا يحدث إذا كانت الجي كوبلينج بالنسبة للإنسان أصغر؟ يعني الجي كوبلينج تتحدث عن تفاعل مادة والمادة. إذا كانت أصغر،
هذا يعني أن المادة التي فوق المادة الكبيرة، يعني الإنسان فوق الأرض، يتمتع بحرية أكبر، لا يرتبط مع الأرض بدرجة أكبر، وبالتالي يتمتع بحرية أكبر. وهذا ما يعبر عنه بصيغة جي كوبلينج. فجي كوبلينج للإنسان تفاعله مع الأرض ليس مثل جي كوبلينج لتفاعل القمر مع الأرض. القمر نجده باوند أكثر أو متفاعل أكثر من الإنسان، وحركته دائرية. الإنسان يستطيع يتحرك في الاتجاهات الثلاث. هذا بسبب نقصان الجي كوبلينج. يعني في كلما سيطر الفضاء ثنائي الأبعاد على الفضاء، فإنه يحاول أن يجعل الجسيمات أكثر حرية ولا ترتبط مع بعضها البعض بدرجة كبيرة. وبالتالي يكون الجسيمات الصغيرة أكثر حرية في الأجسام الكبيرة. طيب ماذا يحدث إذا حصل العكس؟ إذا كانت كتلة الأرض ضخمة جدا جدا لدرجة أنه يعني سبب التهديد للفضاء ثنائي الأبعاد، تجد أن الإنسان سيرتبط مع الأرض أكبر. أين نجد هذا الكلام؟ في داخل الثقب الأسود. نجد في داخل الثقب الأسود أن القوى المؤثرة في داخل الثقب الأسود تكون كبيرة. نجد الانتروبي كبير، والانتروبي كبير يعني تفاعلات كبيرة جدا بين المادة والجسم الثقب الأسود. نجد أن حتى المادة تصغر وتضمحل، وبالتالي هذا واضح واضح على أنه الثقب الأسود تأثيره كبير جدا على المادة، لأن المادة تضمحل. يعني المادة ليست لديها الحرية مثل الإنسان على سطح الأرض، وإنما أول شيء طريقها من أفق الحدث نحو مركز الثقب الأسود أو جسم الثقب الأسود، وتنتقل بسرعة عالية جدا، ربما تفوق سرعة الضوء نحو جسم الثقب الأسود، تصطدم به اصطدام كبير جدا. لكن في نفس الوقت كتلتها تضمحل، والقوى الأساسية الثلاث التي تتحكم فيها تضعف، وبالتالي باضمحلال الكتلة يكون الاصطدام ليس قويا. فنجد أن هناك ارتباط أكبر داخل الثقب الأسود بين المادة وجسم الثقب الأسود، على عكس الإنسان على سطح الأرض. إذن كلما زاد سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد، كلما جعل الفضاء جعل الجسيمات أكثر أقل تأثيرا على بعضها البعض. وهذا هو الفيزياء الكلاسيكية. الفيزياء الكلاسيكية نستطيع أن نتعامل مع الإنسان، أو نستطيع أن نتعامل مع الفيزياء للأنظمة مختلفة تماما بحرية تماما عن الفيزياء في الأرض أو فيزياء الأرض. فيزياء الأرض نعبر فقط بالجاذبية، فيزياء الأرض. بعد ذلك نستطيع نتحكم ونتعامل مع عربة تسير بكامل الحرية، نستخدم قوانين نيوتن بكامل حريتنا في التعامل مع هذه العربة. جسم يسقط سقوطا حرا تؤثر فيه الجاذبية فقط من ناحية الدايركشن، أنه يكون تحت يعني ذاهب نحو مركز الأرض، لكن في النهاية نعبر عنه بفيزياء مستقلة تماما يعني عن فيزياء الأرض. يعني لن نقول مثلا هذا الجسم يتحرك بفيزياء معينة نسبة للأرض. لا، ليس هناك داعي أن ننسب كل فيزياء لحركة الجسم على الأرض إلى الأرض. يعني مثلا حركة عربة على سطح الأرض، لن نقول هذه العربة تتحرك بسرعة كذا بالنسبة إلى سطح الأرض، ولا نقول أنها تمتلك كمية تحرك كذا بالنسبة لكمية التحرك الأرض. ليس هناك دائم في هذا الأمر. إذن ما أريد أن أقوله، ما دام الكتلة أو الطاقة لا تسبب تهديدا للفضاء ثنائي الأبعاد، فإننا قادرون على وصف الفضاء داخل الفضاء ثنائي الأبعاد من ناحية تأثير المادة ببعضها البعض، وليس من ناحية الفضاء ذاته،
وإنما من ناحية تأثير المادة بعضها عن بعض بحرية كاملة وننقص هذه التأثير المادة على بعضها البعض، وبالتالي نصف الفضاء نصف الفيزياء بفيزياء كلاسيكية، وهذا شيء مهم جدا. فيزياء كلاسيكية عادية، قوانين نيوتن، وكل سيستم نتعامل معه إلى حد ما بمعزل عن السيستم الآخر. وهذا ما يحدث نقول مثلا على سطح هذا ما يحدث في الذرة، بالرغم من أنه هنالك تغيرات في الذرة تدخل فيها ميكانيكا الكم، لكن هذا ناتج عننا نحن بعيدين من الذرة، وبالتالي الأمر يختلف قليلا. لكن إذا الإنسان صغر حجمه وأصبح على سطح الذرة فإنه أو سطح النواة، فإنه يرى الإلكترونات تتحرك، حتى الانتقال الإلكترونات بين المدارات يجدها بصعوبة جدا جدا، يعني تنتقل بطريقة يعني مثل الفيزياء الكلاسيكية بالضبط. جميل. طيب تعال نواصل. So since it is important, let us write it down here into this box. So the full theory, or in other words, all physical results. And also green functions of the form where we have really these very bare field operators in the expectation value. They can only depend on these two parameters. That is an important outcome. And by the way, previously we discussed renormalization schemes at one point, where we said that if the regularization is unchanged, which means mu is unchanged, then it doesn't matter how we split these bare quantities into renormalized plus renormalization constants. That is included in this statement, but this statement is more general because we can simultaneously even change mu and change, basically, for example, here we change mu and change the bare quantity and maybe also change the split into renormalized plus renormalization constant. But as long as the combination of everything stays the same, physics is unchanged. So let me write this down as well. So this includes the statement that was in section 2.3.3 on changing renormalization schemes. All right, so this is a very important outcome. Mu is unphysical and it can be absorbed in this way into a very bare action with capital B subscripts. And now let us work out what that means in terms of the so-called famous running coupling constants. Because they are now exactly the couplings which depend on mu in such a way that these combinations remain constant. So you see, running couplings are mu-dependent couplings which do not change the physics if we change mu. That is the point. So let's make this explicit. Running couplings
and similar quantities. We will see what that is. So let G of mu and m square of mu be such that the following holds, namely the bare quantities remain constant, so d by d mu of G capital bare is 0. Okay. So that means exactly what I said before. G bare is a combination of mu, the renormalized coupling, and the renormalization constant. And the whole thing should be mu independent if we put in this mu dependent coupling constant. So let's make it more explicit. D by d mu of mu to, maybe let's make it explicit, this is mu to the minus epsilon. Is it? Here, okay, I was looking at the wrong thing. 2 epsilon times G of mu plus delta G. And what is delta G actually? Delta G is of course the renormalization constant, which is calculated at 1 loop order, 2 loop order, and so on. It's a perturbative expression. So it is a power series in the renormalized coupling. So let's maybe write this here like this. This is a power series in G of mu. So therefore, you have here G of mu explicit. Here, G of mu appears with some higher powers and with 1 loop coefficients and so on. And here you have explicitly mu, and the whole thing should be mu independent. And that equation implicitly defines the mu dependence of your running coupling. And by the way, in the MS bar scheme, we know more about this delta G. So it is always a power series in the renormalized coupling, but in the MS bar scheme, it is also strictly power series times 1 over epsilon coefficients. And that in particular means that here there is no explicit mu dependence. Mu enters only via G of mu, but it doesn't enter explicitly. No explicit mu dependence. And that is in other schemes, it is different. For example, we have seen explicit results from loop diagrams which contain logarithm of mu. Okay? And so in general, some loop results like renormalization constants, they could contain logarithm of mu explicitly, but not in the MS bar scheme. The renormalization constants in the MS bar scheme by construction are not explicitly mu dependent, but they are mu dependent via the dependence on the renormalized couplings. And so that would change in other schemes. But anyway, this defines now implicitly a function G of mu. Let us go on and do the same for the mass. So let us define d by d mu should be 0 of this very bare mass square, which is of course the same as the normal bare mass square. So let's maybe not work it out. So you can do some similar analysis here. And so that defines G of mu. This defines an m square of mu. And the third bare quantity is the field operator. So there is no parameter associated with the field, but we can study the normalization of the field, which is now somehow mu dependent. So the overall normalization of the renormalized field depends on the square root of z and on this additional mu square factor. And so let us define the following. So and define the following object. Let's call it square root of small z of mu. So this is a small z, the other one is a capital Z. And let's define it such as the combination of this prefactor. This is now mu to the minus epsilon times square root of the capital Z. And the capital Z is of course again a power series in the coupling, because capital Z is calculated at 1 loop, 2 loop order. And again in the MS bar scheme, so it depends
on powers of G of mu, and it does not contain explicitly ln mu. So, but in the MS bar scheme, it is just a function of G of mu. Okay, and then we define a mu-dependent function, square root z of mu, in this way. And it has an explicit mu dependence and an implicit mu dependence via the running coupling. And this is a mu-dependent normalization factor for the field operator. Okay, then, okay, not so much time, but I think that is maybe just enough. So just as a picture, G bar and G of mu. So let's look at a diagram. And typically we plot it as a function of the logarithm of mu, since, as you already know, ln mu is the combination which typically appears. So it is natural to plot things as a function of ln mu. Let's plot the coupling constant G of mu as a function of ln mu for constant GB. So we get some trajectory, so maybe in some color. So we would get some trajectory. So that means GB is equal to some constant. Let's call it constant 1. But if you, so all points on this trajectory have the same very bare coupling, but there would be another trajectory where GB is different, as a different constant. But again, all points on the green trajectory again have the same value of the bare coupling constant, and so it goes on. So you get many trajectories, and on each trajectory the very bare coupling is constant. That means on each trajectory the physics is unchanged. So you can change mu and simultaneously change the coupling in this way, and then the physics will remain the same. So along these trajectories, physics is unchanged. So you can say that the physical outcome of your theory really does not depend only on the numerical value of coupling constants, but more generally speaking, it depends on which trajectory you are in this diagram. But where on the trajectory doesn't matter. It's your choice. Okay, and so this visually shows that the parameter mu has no physical influence. It doesn't matter how you choose it. You can choose it any way you like and always obtain the same physical answers. Now, okay, we have enough time, I think, to define the very famous beta and gamma functions, which describe the running couplings. So the beta function is simply the function which determines how the coupling runs. It is defined as the derivative of these trajectories. So let's define it. And there are slightly different conventions, but I will use here one which is, I think, very well known or very familiar, namely a dimensionless derivative with respect to mu. So mu d by d mu of g of mu, which is the same as the derivative g of mu with respect to ln mu. Okay, and this is the way we will mainly use it. So we always use derivatives with respect to ln mu, which is the same as mu d by d mu. So it's a dimensionless derivative, which is natural because always ln mu appears everywhere. So this defines the beta function. It is the slope of the curve. And similarly, we can define what is called gamma function or anomalous dimension for the mass. Gamma m square is exactly the same, but for the mass, namely
dimensionless 1 over m square of mu times d of m square of mu divided by ln mu, which is equivalent to saying derivative of ln m square divided by ln mu. That is gamma function. And there is also a gamma function, or a so-called anomalous dimension, for the field normalization for this square root of small z. And here we define it like the following, namely derivative of ln square root of small z of mu, derivative with respect to ln mu. These are three simple definitions which give you the slope of these trajectories, and if you walk along the trajectories defined by these slopes, then the physics is unchanged. So the next step would be to calculate the beta functions. And how can we calculate the beta functions? The functions are defined indirectly, or via a so-called implicit function definition, but nevertheless it's easy to solve this definition that that derivative should be 0. Solve it for the beta function, so let's just do that briefly and then we can stop. So this is defined as an implicit function. So we can rearrange. So if we rearrange, for example, the first equation, then first of all we can take the derivative with respect to ln mu. This then also vanishes. And so the derivative with respect to ln mu of gb, which is a function of g of mu and of mu explicit, that should be 0. So how can we work it out? We, of course, have two derivatives. Once we have a partial derivative with respect to ln mu of gb, where we take the derivative of this explicit mu dependence with respect to mu, plus the partial derivative with respect to the coupling, bare coupling derivative with respect to the renormalized coupling, that is this derivative, times the inner derivative coupling derivative with respect to ln mu, which is the beta function. So, and then we see 0 is equal to the sum of these two terms, and we can solve for the beta function. And then we have an explicit formula for beta, namely beta is given by minus the ratio of the two partial derivatives minus bare coupling derivative with respect to the coupling G divided by bare coupling derivative with respect to ln mu. So, and then once you work out these two derivatives, you can calculate the beta function. And of course, you can do it similarly for these gammas. And then you have a calculational recipe for the beta function. All right, and here we can stop. This provides your first intuition on the renormalization group. You see that the renormalization group allows to understand the mu dependence of quantities, in general of physical results or of green functions, or here of running couplings in more detail. And please, until Wednesday, look at the first two exercises on the sheet. I think the very first part 1A is on doing exactly the same for QED. And the second, I forgot, what is the second? Determine the beta and gamma functions at the one loop level. Okay.
using exactly this formula. So that we can discuss on Wednesday, and then we can go on. Yep. I think you are right. ln mu and g. Sorry about that. Yes, of course. That's true. Very good. Yes. All right, then see you on Wednesday.